in 2016 and was itself based on a series of talks delivered earlier by Dr. R. Ganesh from this very platform. The present English version by Sandeep Balakrishna and Hari Ravikumar has benefited by inputs by several other soldiers of the Preksha army. The work is indeed a tour de force. Without fear of contradiction, I may venture to say that this work constitutes a most significant contribution to the realm of history in our time. The relevance and indispensability of the spirit of valor have been well recognized in our tradition from the earliest times. However, it suffered decline during some periods, like the Buddhist era, and most recently in the 20th century, when two generations were lulled into soporific pacifism by senseless preoccupation with misconstrued ahimsa, until the vagrancy came home to roost thanks to the neighbor's bellicosity. Such aberrations render works like the tradition of valor in India doubly relevant to serve as a beacon in times of drift or vacillation. The work takes off with a recollection of how Kshatriya, or the spirit of valor, has been celebrated even in the remote past. Numerous are the Vedic passages emphasizing the mutual complementarity of Brahma and Kshatriya. As is well known, this injunction found its outstanding expression in Sri Krishna, Chanakya, and Vidyaranya in particular. Dr. Ganesh's work chronicles the high points of bursts of exemplary valor during the regimes of the Magadhas, Guptas, Chalukyas, Rashtrakutas, and Hoysalas. Naturally, the accounts of legendary heroes like Maharana Pratap Simha, Shivaji, Ranajit Simha, Lalitaditya, Yashovarma, and also of remarkable epochal women warriors like Rudramadevi, Ahalyabai Holkar, and others. This constitutes the core chapters. And it must particularly be mentioned that the work has done justice also to several less known personalities like Shashanka and Hemachandra. The long history of our country's millennia-old tradition of Kshatriya has never been told so far in a single volume. The present work also represents a much-needed course correction in the way history is taught, and it offers a powerful counter-narrative to the lifeless and distorted version propagated by colonial minds. The work by Dr. R. Ganesh may be said to encapsulate 2 millennia of history from a healthier and more wholesome perspective. The book is appropriately dedicated, quote, to the courageous soldiers of India's armed forces who are continuing the unbroken tradition of Kshatriya in India by fearlessly dedicating their lives to protect our motherland
and to the sacred memory of those numberless warriors who have sacrificed their lives for Bharat Mata, unquote. It would be inexcusable to forget how the all-important defense ministry was handled during the immediate post-independence decades. In total contrast with the Kshatriya spirit upheld in the past, the new rulers accorded the lowest priority to defense, in negation of centuries-old historical experience. When we have the police, why do we need defense forces? Who are there to fight against? Said Prime Minister Jawaharlal Nehru famously. This inanity guided the formation of the cabinet too. The only qualification of Sardar Baldev Singh, the first defense minister, was that he represented the Sikh community, and Nehru chose him for that sole reason. Baldev Singh was given the defense portfolio because nobody else wanted it. Coming from an aristocratic background, Baldev Singh was least interested in defense matters. The civil servants under him, H.M. Patel and others, were more interested in gathering more and more power and authority in their hands. For this reason, the nation could not benefit from the captaincy of stalwarts like General, later Field Marshal K.M. Cariappa. Sardar Baldev Singh was succeeded by retired IAS officer Gopal Swami Iyengar, who died within a few months of assuming office. The next defense minister was Kailasnath Kadju, who was an expert in law and was being moved hither and thither as governor, minister, etc. to various states. It is said Kadju's ignorance of defense matters was total. The blessed man did not even know what a battalion is or what a division is. He was not even aware of the fact that Mount Kailas was in the hands of China. The next person who occupied the defense ministry was a blunderbuss called Mahavir Tyagi, who claimed to have handled a small responsibility in the First World War. Based on that experience of 1915 vintage, his meddlesomeness proved a hindrance rather than help. In 1957, V.K. Krishnamenon was made defense minister and General K.S. Timaya the army chief. In the beginning, there was much hope, but soon the nation was in for even more disappointment than with Menon's predecessors. His unreasoned faith in China misled himself and Jawaharlal Nehru, resulting in the 1962 humiliation and additional loss of hundreds of square miles territory in Ladakh. Menon knew next to nothing about defense equipment and military science. But as if to compensate for this ignorance, he had an overabundance of arrogance, which disturbed even the old guard within the Congress, like Acharya Kripalani. It was only after the overdue exit of Krishnamenon and Nehru that serious attention began to be bestowed on upgrading defense preparedness.
At a critical juncture in our history, 25 precious years were wasted. That unpardonable complaisance had its hangover even as late as in late 1990s when our ill-equipped army faced the Kargil war. Despite handicaps, our soldiers performed magnificently. But there was avoidable loss of precious lives. I could go on with this sordid story, but my time is up and I have to stop here. What I have briefly recounted will, I hope, further emphasize the all-time relevance of a trend-setting work like Kshatriya by Shatabdani Dr. R. Ganesh. I will conclude with a poignant aside. When in 1971, Sam Manekshaw was readying the army to face the Bangladesh war, General Karyappa sent him a very brief note wherein he had quoted a 4-line verse which was as follows: "In times of war and not before, God and soldier all adore. When wars are over and everything righted, God is forgot, also the soldiers slighted." Thank you all for your patient hearing. Thank you, sir, for those wonderful words. You have not only spoken about the relevance of the book, but also have given us an insight into how we would have to look at the very nature of Kshatriya or reading of India's history with pertaining to our military capabilities as well. As S.R. Ramaswamy has often pointed out, not only in his speeches, several of his books written and published through Rashtrotthana Sahitya also throw a very, give us a very great and detailed insight on how we are supposed to look at history. So some of his famous works, something like Maraya Bharada, Itihasa Parvagalu and so on, which have been published from Rashtrotthana Sahitya, have become a must-read for everyone who would want to understand history. The problem we have is there are a lot of historical facts that have been taught to us either through school or through internet. But what we fail is in understanding the perspective or the vision through which we are supposed to look at history. And I must say that it is because of efforts of people like S.R. Ramaswamy and Shatabdani Ganesh that we are able to understand the perspective through which we were supposed to look at India's history. And in that regard, this book, Kshatriya, the Tradition of Valor in India, gains much more importance. And I thank Dr. S.R. Ramaswamy for having ably put his words on the relevance of the books. Now I call upon on stage Dr. V.B. Aarti to kindly introduce the work, Some Protagonists of Sacred Tradition, originally written by D.V.G. Vaidika Dharma Sampradayastharu. Hari Om Tat Sat. My humble pranams to all the Guru Swarupas here, Nadoja Shri S.R. Ramaswamy, Shatabdani R. Ganesh, and my Sangeeta Guru, Dr. Satyavati, and all the Saraswati Putras here. I'm not used to reading out, but today I prefer to do so because I've been given a fixed time. So, okay. Namasabhaye. Duly acknowledging my limitations in study and comprehension, I must first of all confess that the present attempt of making a quick review
of one of the writings of Sri D.V. Gundappa, one of the finest, tallest and most profound visionaries of Bharatavarsha, is both a sahasa, adventure, and a blessing for me. In the limits of the given time and my comprehension, I shall attempt to do the review in 3 parts. In the first part, I shall make some observations on the author. The second part will be a quick analysis of the translation. And the third part shall give an overview of the contents. Now, about the author. Of the great thinkers and visionaries who have influenced my comprehension of Bharatiya Samskati, Tattva Shastra, art and aesthetics, the much celebrated Sri D.V. Gundappa is certainly in the forefront. To read any of his writings anytime is verily a feast, enlightening, enriching, and most appealing. The flow of words, the depth of thought, and effortless style of weaving in real-life examples and fascinating anecdotes is unmatched. His deep initiation into the Sanatana Vicharadhara and the flawless perception of the spirit of the Sanatana Samskriti is evident in all his lines. His profound insights that express forth through his scholarly prose and ornate poetry are too well known to be elaborated here. The topics DVG chooses are also very significant and quite diverse. The very titles of his writings activate an intellectual appetite in the readers. One of his unique styled works is Jnapaka Chitrashale. He introduces many a notable personality. He picks up those characters who are indeed representatives of a whole era of a certain cultural or literary domain or of a profound thought line or lifestyle. He documents his first-hand interactions with the great cultural protagonists, presenting casually their walk, their talk, thought, and feel. The language and content of the book are simple, but nevertheless, they mirror the gentle charm and the silent accomplishments of the cream of society called the Vaidika Sampradayastaru. About the translation. Translation is not just about bringing out the right meaning into another language. Dictionaries do not suffice to make a translation good enough. It involves a holistic and perfect comprehension of the sense, spirit, and context. Particularly while translating writings related to Sanatana Dharma, Samskati, etc., one needs to genuinely connect to the nativity, parampara, and vicharadhara, without which translations would end up into dilute or even monstrous ones, like those hurried ones done by the dishonest, reticent British translators and the present-day leftists. When the translation is being done of a work by an author as great as Sri DVG, the task demands all the more care. There are few such individuals who cater to good translation standards now. I heartily acknowledge that one such is our Sri Sandeep Balakrishnaji. He has been engaged in the translation works of DVG and other Bharatiya thinkers from some years. Sri Sandeep Balakrishna is not only well-read but also well-initiated into the Sanatana thought line. He has good command over both Kannada and English languages and is a powerful, independent writer himself, commanding a big readership across the globe. I am one of his regular readers and admirers. His prolific writings on various aspects of history, culture, and society are factual, daring, and supply a lot of food for thought. May Sri D.V. Gundappa's blessings ever be upon you is my sincere blessing, Mahodaya. Sandeep Mahodaya has done an honest and clean job in translating Sri D.V. Gundappa's Vaidika Dharma Sampradayastharu chapter of Jnapaka Chitrashale into English, titled Some Protagonists of Sacred Traditions. For anyone who has read the original in Kannada, the English translation feels very smooth and natural. Perhaps for those who read it for the first time in English, the book shall certainly convey without fail not only the contents but also the spirit in which Sri D.V. Gundappa has presented these. Coming to the terminologies, the biggest challenge that an honest writer of any aspect of Sanatana Samskati faces is usually the translation of the profound terminology, paribhasha, that is involved there. The scope of meaning in the original Sanskrit-based terminology is wide, multidimensional, and deeply contextual.
The lack of comprehension of either the Shastra or the Sampradaya renders one incapable in presenting the sense of the terms in a holistic way. Translating them even into Desha Bhashas like Kannada or Telugu demands a lot of care and skill. In fact, in order to ensure that the sense of these Sanskrit terminologies remain intact, the Vidvat Parampara has been using terms like dharma, shraddha, samskriti, achara, etc. in their original form in the Desha Bhashas as well. So, much bigger a challenge it is indeed to translate such paribhashas into an alien language like English. Unfortunately, from decades, there has been a tenacious effort to translate in a hurry every simple word or profound term into any nearest English word with least sensitivity to the import. These attempts end up diluting or distorting the meaning. For example, translating dharma as religion, shraddha as faith, brahmana as upper caste individual is as ridiculous and dishonest as presenting a bucket of water derived from the ocean and declaring, this is what the ocean is all about. Usually, typical Sanatana terminologies like Purohita and Paurohitya are translated blindly as priest and priestly duties. Priestcraft. Shastra and Puranas as scriptures and mythology. Mythology comes from myth. Sullu anta. Upanayana as thread ceremony. Tarka as scriptural debate. In fact, I have heard some people translate that as religious arguments and verbal fights. And prasada as consecrated food. Deepavali as festival of lights. Mantapa as gazebo. Brindavana as Brindavana as holy grave. Pushkarini as temple tank. Matha as monastery and so on. But our wise translator, Sri Sandeep Mahodaya, has been more than careful in this regard. From the very first line of the book, he retains the term Bharatiya Samskriti, adding inside brackets, loosely Indian culture. Indian culture is in inverted commas. In most places, he retains many Sanskrit and Kannada terms, supporting them with brief explanations wherever required. He even retains the words like Vidwan, Brahmana, Vaishya, Swami, Bhakta, Jagadguru, Purohita, Paurohitya, Haridasa, Shashti, Yaga, etc., instead of translating them into narrow English words like Brahmin, monk, devotee, senior pontiff, priest, servant of Lord Hari, sixth day of the fortnight, fire sacrifice, etc. The original Sanskrit Kannada terms are weaved in smoothly into the English text. Indian readers with a background of Desha Bhashas find it cool to read on, while the non-Bharatiya or non-Kannadiga readers soon get oriented to the terminologies as they read on. Finding explanations for the terms from dictionaries is certainly not a tough job. On the other hand, relying upon the unauthentic English translations are more damaging. The job of preserving the maryada of the Sanatana terminologies in Indological studies is of utmost importance now. At least some sensible writers like Sandeep Mahodaya are doing that. Kudos to you, Mahodaya. Now coming to the dialogue. The interactions and conversations of DVG with the Vaidikas are rich with many interesting conversations all through. The intimate colloquial style of addressing like Mama, Checha, Acharya, Mavaya, Gundu, Mestre, and exclamations like Aha, Oho, etc. are retained in the English text as well. This makes the read very warm and down to earth. Now about the content of the text. The whole book is a simple and lively narration of the lives of some prominent Vaidika Brahmanas of Karnataka who lived in Mulubagalu, Doddaballapura, Bengaluru and other towns and villages in Hale Mysore region. These were the places where DVG lived and grew up. The lives of these Vaidikas can be summarized as simple living and high thinking. To me, the charming narration of this book sounds like a graceful flow of Swabhavokti Alankara. The lives of the great Vaidikas appear like the rivers that flow down the hills with grace, displaying apparent silence to those who view from a distance, but those who approach their banks nevertheless witness the bulk in their waters, the power in their swiftness,
and the cooling and healing effects of their moist environments. Without much explanations, the lucid character picturing educates us on how these noble souls were committed to Rishi Yajna, that is Adhyayana and Adhyapana, seeking nothing in return. The book reports how humility was a silver lining to their enormous scholarship, erudition, and talents, and how they willingly shared their valuable vidya with all genuine seekers. The lives of these Vaidikas were in sincere adherence to the Smriti norms and Shruti concepts. But poverty and deprivation was a part and parcel of their lives. Even the Bada Brahmanas have mostly been Bada Brahmanas. Bada in worth, of course, but Bada, Kannadada Bada, materially. But interestingly, many of these preferred simplicity and poverty to pomp and splendor. Notable is the fact that poverty never made them sulk. Their love for Adhyayana and Adhyapana, their appreciation for food, sense of humor, and social interactions continued undeterred amidst all their woes. Such embracing of life and remaining detached, Padmapatra Mivambhasa, is indeed a great value we could learn from all these practical Vedantis. They were the individuals who documented through word and deed the greatest ideals of life propounded in the Veda, Vedanta, and the epics. Sri Devi Gundappa observes with pain how this is a fast disappearing section of the Sanatana Samaja. A calm read-through paints in the reader's mind a genuine picture of the typical Vaidika lifestyle, revealing how Shraddha, Tyaga, Nishtha, and Sanyama were their natural features. The myths of casteism, classism, and arrogance weaved around these gentlemanly Vaidikas unnecessarily shall fall apart on reading these first-hand accounts. A few interesting instances, there are so many, just a few. Devi Gundappa lived in Mulubagilu in his younger days. He gives charming descriptions of the daily routine of the Vaidika scholars who were his neighbors. These accounts take us back to that era. For example, the routine life of Venkatarama Bhattru. Early in the morning, he would walk some kilometers to nearby villages and towns for performing Paurohitya. He would return back early noon with some rice, coconuts, fruits, and meager dakshina. He would share the dry fruits with the boys in the neighborhood, transfer the food grains to the kitchen, and store the dakshina on his nook bank, Vaidika bank. Vaidika ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೂವ್ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬೋದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೀಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಂತ. ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸುರಿದ್ರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. After bath and elaborate puja again at home, he would send his students to the native temples to announce Brahmanas visiting from different places are humbly invited for meals. Badatana ittu, they were poor of course, but that never stopped them from doing the Athithi Puja, Pancha Yajna, Manusha Yajna. After due Athithi Satkara, Bhattaru would then dine with contentment. The rest of the day would be busy with hours of Shastra classes and discussions and some casual conversations with neighbors and others who came for astrological or dharmic consultations. The life of most Vaidikas and Purohitas too was quite much the same. Simplicity was not merely an outcome of poverty, but more of a choice for them. There are even instances where these Vaidikas gently rejected offers of anything more. Coming to the Vidyavrata of these Vaidikas, the description of Sri Virupaksha Shastri as a boy, how he memorized the rare Shastra texts. There was a dearth of Shastra texts. The copies were hardly available, and if at all they were available, they were handwritten copies, manuscripts. So he would manage to get some palm manuscript copies somehow and commit to memorize the whole book. The daytime would pass in smooth study. On nightfall, he would light an earthen oil lamp and read a whole page top to bottom thrice, then put off the lamp to save the oil. Pacing back and forth, he would memorize all that he read. If he got them right, he would pat himself saying, "Oh Vamana, what a Vidwan you are." He was a short man, he called himself Vamana.
If he couldn't get them right, he would grasp his nose and slap himself on the cheeks and say, "Oh Vamana, what a fool you are born." Acceptance of life with all its sweet and bitter moments come only to a ripened soul. Appanacharya, a Madhva scholar, was honored with handsome dakshinas and many silver articles in a sabha. But his bag with the bounty got exchanged and lost while returning by train. The shock was quite big, but Appanacharya sat silent for a few moments and acknowledged that in a few words and got back to his normal self. We can just reflect upon ourselves. Even after 20 or 30 years, do we forget a sari that we lost or a jewelry that we lost or anything? Palige bandadu panchamrita. A great value we can learn from these people. The Pujya Bhava, the great regard that these Vaidikas had for the Veda Vidya is also remarkable. An instance from Hanagal Virupaksha Shastri's life. When one Sri Dasappa uttered a Veda phrase and sought clarity about its meaning, Virupaksha Shastriji was snubbing him again and again, and finally pointed towards his shoes and western attire. He asserted that one must not utter the sacred Veda mantras in that attire. When the former tried to justify how even Westerners interpret Vedas, Virupaksha Shastri firmly said, "But do they have the Pujya Bhava? Pujya Bhava is essential. Without that, nothing makes sense." The gentleman understood and accepted to come back some other day in the right attire to discuss the same. The humility and jignasa of such great Vidwans are indeed overwhelming. Another instance, when the celebrated Vidwan Kunigal Rama Shastri was travelling on a palanquin with a steam to Rameshwara Tirtha in Tamil Nadu, the great scholar of Mannargudi, Mahamahopadhyaya Raju Shastri, joined the caravan without disclosing his identity. Though elder by age, he walked humbly by the side of Rama Shastri's Pallaki antla heltini. It's difficult to translate this into English. When his disciples expressed dissent, he explained how Rama Shastri was a great scholar and had studied Navina Nyaya at Navadvip Nadiagrama, and how he himself wanted to learn something about Nyaya from Rama Shastri, and how modesty was the only criteria to learn. When after a couple of days of travelling thus, Rama Shastri got to know about the true identity of Raju Shastri, he immediately got down the pallaki and did pranams and recited the pravara, Aham Bhu Abhivadaye. After great persuasion, Raju Shastri accepted to sit along with him in the pallaki, and on their way to and fro Rameshwaram, the scholarly duo relentlessly rejoiced in Shastra Charcha. The scholars were down to earth and enjoyed simple humor too. Once when Mahadeva Shastri called out to his wife, "Gandhapuraiteni," bring the crushing stone, Gandhada Kallu. He used to supply simple medicines to people. The young DVG who was present there remarked in amusement, "But there is no kartru in your sentence." Mahadeva Shastri jokingly replied, "See, now the kartru shall arrive." Some other time in a casual assembly, when DVG began to compose "Alli Nodu Gadapana," before he could add another line, Vidwan Ramashesha Shastri, who was present there, added, "Illi Nodu Heggana." There are many such charming reminiscences presented by the author all through the book. They invoke in us various feelings like reverence, joy, admiration, and pathos. In conclusion, the simple but dignified lives of these Vaidika Mahatmas is simple but profound and teaches us that the true nature of joy and fulfillment stand above all material gains and recognitions. The accounts generate in us admiration and reverence for the Vaidika Parampara, and even raises the concern about that fading away into oblivion. I express forth immense gratitude to Gokhale Institute for the blessed opportunity to stand here in DVG's very own place and say a few words about his very own select writings in the presence of his very own Shishya, Sri Nadoja Sri Ramaswamy, and in the august presence of so many Saraswati Putras and my Guru Swarupas. What else? So I Viramami, Namo Namaha. Dhanyavada.
Thank you very much, madam. That has succinctly brought out the various aspects of not only the manner in which the translation happens, but also the highlights of the very book has been told to us. I, of course, understand the pain of translating very, very simple words of Gnapaka Chitrashala into English. It's very easy to read and enjoy this book, but when you sit down to translate, it looks very simple, but when you translate and read it again, we feel like, we have made a caricature out of DVG's works, and you slap yourself and start once again. And that goes on. And even after numerous translations, when you give a copy to others, they will point out few more corrections. And then finally to pass Shatabdani Dr. R. Ganesh's eyes is very difficult. DVG would have maybe passed it very easily. So I know the ordeal, and Sandeep has brought this out very, very nicely. And another very important point that RTG told us is about the manner in which the translation has taken place, not only in this book of Gnapaka Chitrashala, but in perhaps all books, and also our choice of books that we opt for to translate in Preksha, and the manner of translation. Shatabdani Ganesh has always guided us that when we choose a particular subject and when we write in English, we are not trying to prove something or show something to an English reader, but we are rather showing it to an Indian reader who does not understand this native language. So it can be translating something from Sanskrit to Kannada, or Kannada to English, or any other regional languages to English. The intent at the back of all our mind has been that another Indian is reading this and poor fellow doesn't know Kannada. That is the only thought process that we all have, even in choosing that particular subject and writing it. With that, I thank once again Dr. V.B. Aarti for a wonderful presentation of the book. Now I call upon Srimati Madhulika Srivatsa to speak about Nayana Savannah. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. After such wonderful speakers, it's very daunting to say anything more, but thankfully the subject and the authors have made sure that I can just jump into their area and be so comfortable and ensure that none of my flaws are coming in between in the presentation of this work. So beautifully we had the two presentations which spoke about the Kshatra Parampara and the Vaidika Dharma Sampradayastaru. Somewhere for an artist's vision, I do feel that Padwaka is a perfect combination of both these elements. She is truly a Kshatrani for all the features that Dr. SRR mentioned. And we see this through the work also, that national unity was such an important aspect of her vision of using art. And she actually lived all of this through her performances. There was never a difference. We never had to feel any special importance that she gave towards this vision. It was so ingrained in her way of approaching art and approaching the subject. The only difference was that instead of a sword or a billu bana, she had gejje. After all, Kaishiki Vritti, ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು all of us dancers, bidi 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 ಗೆಜ್ಜೆ, she just put all of us into one sutra of her vision for Kshatra and our Indian culture and Sanatana Dharma. And through her performances, she has brought out so much of wonderful experiences, and this work is one of the best and the only best documentation of Padwaka's works. And who but extraordinary scholars, poets, sahridayas can even do this. Thank you, Ganesh sir and Arjun, for this wonderful creative appreciation. The foremost thing that I found very intriguing about this Nayana Savannah is the way in which the subtitle has come, a creative appreciation. What other way is there to appreciate an extraordinary performer like Padwaka? We all of us here have watched her performances.
and you come back with extraordinary experiences that you don't even know what to do with it. You don't know how to word it. You don't know how to qualitatively quantify it. You have no idea how to string your experiences and emotions together. And the best way that it can happen from, in our philosophy, we have this idea that yatho vacho nivartante, it comes back. There is nothing that can even stay there. That is the experience that we all have when we watch Padwaka's performances. And what better way to appreciate and to honor such a scholar other than poetics and philosophy. And that combination, both with respect to the author and in the work, has come out extraordinarily. I will just take a few specific examples just to say how else can we appreciate somebody like Dr. Padwaka. Just a few sentences to show what is the best way to explain this. There is one instance where, after the description of Shabari, how Shabari worships Rama in the Navavida Bhakti concept, the authors say, Padma can become anything and everything at wish spontaneously. This artistic ability is akin to the Animadi Siddhi. She can become as small as an Anu or grow as big as she wants. She can become light or heavy. She can take any form she likes in any world, in any period of realistic or Puranic time. What a poetic way to describe Padwaka's performance. Then there is another instance of the Vishwarupa. One of the most detailed sections of the Nayana Savannah is in the Vishwarupa, where the performance itself is extraordinary. The commentary on this performance is also equally extraordinary. And after a detailed explanation of what all Arjuna goes through in the Vishwarupa, how all Krishna presents himself, and some of the ways in which it has been described is on Padma's face, the emotions are over and beyond the 33 Vyabhichari bhavas described by Bharata in the Natya Shastra. Padma's expressions represent all the emotions that a Jivatma might feel upon getting a glimpse of the Paramatma. And having gone on for pages to explain this, finally the authors say, the various expressions on her face can hardly be captured through words. What better way to explain this? And in an instance of speaking about her eyes, that has come so beautifully. Each of you have to go back to this work and read it. I cannot possibly even bring about 5% of how wonderfully this has been worded here. In that section where it describes about how Meenakshi's eyes and how she was representing it, there is one sentence. It is as if the eyes themselves are performing nritta with the rest of her body as the audience. These statements, it actually takes a few seconds for us to even come back to reading the rest of the work after reading such extraordinary statements. And these are just one sample here, there, of how wonderful, creative, constructive, critical criticism and appreciation has happened through the extraordinary vision of Kavis, which is so important. And now comes the question, why is this work important? First of all, like we all saw, the experience needs recognition. It needs pratyabhigna. Every artist needs to go through this experience, because many a times we don't need anything extra to be able to enjoy Padwaka's performances. Nothing is needed. Just an honest, intense heart is more than enough. And you can carry back all the experiences. Then how do you benefit from that as an artist? As a dancer, what do you do with it? You try to understand it in this manner. And for this pratyabhigna of Nayana Savannah is must required. Ganesh sir, in many places in the Karana Ujjivana work, has said that a sutrakara needs a bhashya, needs somebody to comment on it for us to understand, like how Padwaka's, like how the Natya Shastra Bharata needed Abhinavagupta. Like that, Padwaka needs a Dr. Ganesh and needs an Arjun to be able to give us this. She just dances and that's it. Her sutras are given. By the time you even capture one sutra in your eyes, it's already gone. Adana Bidisi to be able to explain and to help us understand our own experiences at the end of the day. If she is the embodiment of experiences, here is the lakshya for it. Here is the lakshana for it. Lakshana samanvaya has happened with Padwaka's performances and this Nayana Savannah work. Now, we need to bring this to our experience. We need to bring this to our own intimate understanding of
the art, of the literature. And for that, this is needed. In a way, while going through this work, I really felt that Nayana Savannah is a test of our own Sahridayatva. Have you really enjoyed Padwaka this way? Have you understood what we have enjoyed? Was this a conscious appreciation? Do we know what an extraordinary artist she is? So, in a way, this is truly a test of each of our own Sahridayatva, of our own Pratibha, of everything. Sir, the Pratibha Dutamali, while introducing that work, what is it that can go as a messenger from one poet to another? It is only the Pratibha. So, Dr. Ganesh and Arjun have not just sent their Pratibha like our Chandrayana, it has also come back with extraordinary satellite, high quality images in the form of beautiful words and documenting all these things in such wonderful methodology and made it so compact, comprehensive and readable. And the effort that must have gone into it to make it so effortless is extraordinary, and a very big namaskara to the authors for this. One of the biggest challenges of a work like this is to be able to even document performing arts. Documenting performing arts is such a big challenge, and we have seen this over the period of history. So many attempts being made to write down, to note down how performing art is actually happening. And here we have all these, the methodology of this book itself gives a fantastic example of how performing arts have to be documented, of how performing arts should be explored, should be understood, should be criticized, should be appreciated. And we find that there are so many wonderful, just to give an overview of what to expect when we take up this book, there are so many fantastic footnotes. Along with reading the text, you have to read the footnotes because that gives so much supportive information on what is being told in the main content. Yeshtu concepts of Alankara Shastras have come here. This is like almost many places the authors have said that Padwaka's performance is like a commentary to the Natya Shastra. This work being a commentary to Padwaka's dance, you can imagine the layered expectations that you can have when we go through this. There is Natya Shastra, there is Alankara Shastra, there is Advaita Vedanta, there is everything that is brought in a concise manner for a simple, ignorant reader to truly understand the subject. And like Aarti Akka was saying, there are so many terms that they have made sure it was retained. I remember when Arjun was doing this, this was one of the suggestions that, why don't you give an explanation for these terms? And he said, no, the intention is that these things have to remain the way it is so that you're able to pick, the right understanding of Sanatana Samskriti, and they have ensured that throughout this work. So the methodology here is extraordinary. The footnotes, there are appendices that talk about the experience of the authors when they met with Padwaka, when they watched her, the multiple performances at which they watched her, and all those have been documented. To meet today's generation's mindset, there are QR codes which go directly to Padwaka's videos. So these are some of the best ways in which it can be made available. Or else, how do we even enjoy something like this? You go and search Padwaka's performances. All of us fortunately would have seen it live, but coming generations, for posterity, this video documentation is so important. And a note on this video documentation by way of providing such a checklist is so valuable. There is another very important aspect here, is the research possibilities. That is almost like Ganesh sir, it's like you have told us what to do for the next 15, 20 years and for the rest of our lives. What is needed for an artist and how much of work that needs to be done is so beautifully documented here. It is a must read for any student who wishes to take up anything. It could be a scholarly endeavor, it could be a practical endeavor, it could be anything that you want to do. She has already given us the vision of how to do it. And there is now this list of things to be done. Very beautiful documentation. And another methodology that I found very enjoyable here was that they have ensured that Chaturvida Abhinaya aspects are completely covered. Padwaka herself is an embodiment of all these things through her Natya. But they have ensured that these aspects are covered, and it is so hard to document this. So difficult to document Angika. Sometimes definitely the question comes, Sir, Arjun, are you also dancers? Is this also what you have done? Because it is so honest, so intimate to a dancer's experience, and that they have been able to document. That has come so beautifully in this work. And Ishchan Sati
all scholars say ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧ ಇರಬಾರ್ದು, ತಾರತಮ್ಯ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. That has been ensured here. The discussion on Satvika Abhinaya of Padduaka is the maximum in this entire book. The most challenging thing to capture, but it is found in maximum. And they have tried to give it by way of poetics, by way of philosophy, by way of such wonderful exaggerations, such simple comparisons. They have been able to capture the Satvika Abhinaya aspects, which are, if we miss that about Padduaka, we have missed everything about her. And that they have been able to bring it through this work. To the musicians, a dancer is such a handicap without the musicians, and so very well at every stage, with every production and every performance that is discussed in Nayana Savannah, they have acknowledged the role of the musicians. They have acknowledged the role of the music ensemble and the music, the raga, tala, what impact it can do, the way in which it has come across, and literature. Our area, every Sahitya, Samskrita, Kannada, Tamil, and in every language, the Sahitya has been given in so much detail. The explanation for the Sahitya has been given. The footnotes for these Sahityas have been given. In fact, the commentary on the Bhagavad Gita of Padduaka's performance is the best for even conveying how the verses of Bhagavad Gita, which are usually recited as shloka, have been given a musical touch through Padduaka's performance. It is so easy for us, DVG ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕವನ ನೆನಪಿಗೆ ಸುಲಭ. It is like that. So easily it has been made musical. And these aspects have been documented very well. Right from the beginning, the perspective of the work acknowledges one of the greatest contributions of Padduaka, her reconstruction. It is almost as if the reconstruction has guided this entire work here. In the initial introduction itself, they say that if the reconstruction was not supported by performance, it would have been only an academic exercise. And the very fact that it is her performances are a creative commentary on the reconstruction. Again, in the last few pages, it talks about how the Bharatanatrya form itself has become so malleable in the hands of a goldsmith like Padduaka. And this, out of a very limited experience as a practitioner, every statement that Padduaka has made about even the smallest movement, it is so hard to honestly experience it. That only a practitioner knows. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆತ್ಮಕಾಯ ಸಮಾಯೋಗ ನೃತ್ಯಸ್ಯ ಕರಣಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ. What does that even mean? To even make one movement happen in us every single time, every time you get up and try to dance, to connect that angika satvika, it is a tapas. And ಅಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಕ್ರಿಟೈಸ್ ಆಗಿ like a rishika, she has brought it to us. And that has been given so beautifully here. And this thread, in a way, the reconstruction has powered her entire performance. In a way, the reconstruction has only been a nimitta matra for her entire artistic personality. Both these thoughts, this extreme and that extreme, and covering the entire realm, has come in this work. And for that, it is so important for a practitioner to read this. There are injunctions, there are statements about how the way in which Padduaka has used and reconstructed and restructured the verses. These are all very important for a dancer to understand of when we take a Sahitya. Is it allowed to do this? What should we do? What should we not do? ಒಂದು ರಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಚಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ Padduaka's work. And there are such beautiful definitions of nritta. One of the most challenging things that dancers have even today. Such beautiful, it says that Padduaka's nritta is like a punctuation in storytelling. It is like the ornate decorations between the Hoysala, multiple sculptures and the pillars that come in between. It's like an ornate decoration. There are some more examples of how the sthiti and gati concept is blended in her nritta. Uddhata Sukumara concept is blended in her nritta. Her nritta acts like connectors between intense emotional segments. These are all very, very important. The way in which she has redefined Abhinaya as something that has to be first taken. Abhinaya means communication, that's it. But how do you communicate if you don't internalize this underlying current of an artistic experience? That again has been documented here. Such wonderful notes are there for a dancer's vision. And just to give a few examples, there's a very wonderful thing that has happened across the book. Many a times the authors will be talking about the character, in bracket they will say Padma. They will be talking about Padma, in the bracket they will say character.
after a point of time, it is so difficult to differentiate between Padma and character. That is the whole point. And that has been so wonderfully, it has run across. Suddenly you will see, there will be a lot of discussion about Krishna. It will come Padma's face. Then it will be talking about her artistic caliber and it will say, as Rama. Such things are abundant here, and it is a thrilling experience to go through this work and to watch alongside as and when you go through this work. Just a few examples of the way in which they have explored Satvika Abhinaya. This is a must for us to just take back a few sentences. Yes. While talking in Ramaya Tubhyam Namaha, when they are, when Padwaka is changing from different characters, there is a statement. Padma never fails to effectively establish different characters. She transforms first herself into Yashoda, through Yashoda's words to Janaka, through Janaka's thoughts into Devi Lakshmi. And alongside this, there is an elaborate footnote on how this translation from one character to another, this transition or getting into the character from one to another is possible because of her pious holding on to the detachment of these characters. That has also so beautifully come in alongside such an explanation. Then there is another one that comes, the entire section on Rama pining for Sita is a masterpiece of writing. It is the best way in which Satvika Abhinaya can be discussed. Rama, the way in which he pined, how Padwaka describes the way in which he finds this whole work. There it says, it would not be wrong to say that the sequence is a practical commentary on the Rasadhyaya and the Bhavadhyaya of the Natya Shastra. That is the way in which this work has come across. And in Krishnaya Tubhyam Namaha, there is one particular paragraph that almost summarizes everything that they have spoken with respect to the entire production. I will just read that out. Yes. Though Padma's presentations are ekaharya and are performed to the accompaniment of classical musical instruments only, they are so rich with Natyayamanata that the audience gets the feel that it is a multicast drama. Her transition between animate and inanimate characters is so real and surreal at the same time that it gives the effect of a multi-dimensional presentation with immense scope for the audience to imagine. She kindles the Bhavayatri Pratibha that is latent in every person in the audience. This pretty much summarizes everything that has been written about this whole production. And I would just like to say that including the design of this book, thanks to Hari Ravi Kumar for this, and the Kshatra Parampara, right from every element here, it is filled with Vastudhvanis. It is filled with Alankara Dhvanis, everything leading to Rasadhvani. That is how each of this is. It is so soaked in the way in which she's appearing out of the temple. And each of these panels of the temple look like the yajna, the bricks of the yajna. So rightfully they have named this the Nayana Savannah. And all of us are just, whatever we are attempting to do, whatever we are trying to even talk here, is just like that one samit in the Nayana Savannah. Not even that, maybe just a drop of that grita. All our job is to get burnt and dissolved into her experience. And the introduction is extraordinary, and I want to finish, I very specifically kept this in mind that I want to finish with this introduction. All of you start with the introduction, I will finish with this introduction because it is so powerful. The way in which the dichotomies have been identified, the real ones, the apparent ones, the assumed ones, all the dichotomies that have been identified, and how, because of her vision of rasa, she has been ekameva advitiya. That has been achieved in this introduction. They talk about tattva and prayoga, rupa and swarupa, Pratibha and Vyutpatti, Lakshana and Lakshya, tradition and modernity, classicality and innovation, consolidation and experimentation, Padwaka's performance reaching the lay and the learned, the local and the global, time and space, emotion and expression, static and dynamic, structure and substance, instruction and entertainment. All these things have been unified in Padwaka's performances, how they have even begun this work. And I would like to add one more to this, Padwaka and Ganesh sir. Of course, Arjun is included when I say Ganesh sir. That dichotomy, if anyone has ever seen the two of them together, it is so beautiful to watch.
ಎರಡು ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಎರಡು ಭರತ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಭಾರತಿ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಎರಡೂ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ with the yatra yogeshwara krishno yatra partho dhanurdhara tatra shri vijayobhut, like that Arjun always standing by that. And such a work is a blessing to the dance community, to the artistic community, and it is my sincere request that everybody reads this and recognize, go back to your own experiences, live it, relive it all over again in your own experiences with the help of this bhashya. Dhanyawad. Thank you, Srimati Madhulika, for that wonderful talk on Nayana Savannah and for having introduced that work. When we translate anything, any work, we are often told that we should be more adept, not in the work that needs to be translated, but in the work in which we are translating. But we should need a more deeper understanding on the subject in or whatever book that we are translating. Similarly, it applies to this book. It is not a translation from a language to another language, but from an artistic subject like dance that they have been translated into literature in this particular book. And only a great literature like Shatabdani Ganesh and Arjun could have done this in very clearly taking the artistic elements of dance and visualizing the dance through words, which is extremely difficult, because to write something about music is very difficult. To write something about dance is even more difficult, because all of us would have watched dance and all of us have also watched Padma Subramaniam. So when we read anything about Padma Subramaniam, she comes in front of us and we reminiscence some of the dances that she would have performed. Then any words that are written in this particular book will always try to emulate some of the aspects of dance, but it should always make us enjoy more and not be a caricature. That's a very difficult thing to accomplish, and only persons like Ganesh with Arjun also teaming up has been able to do. And wonderfully Srimati Madhulika has showed us various elements of the book, and starting from the way Padma Subramaniam, the way she dances her, and from the thought process and how it has come on stage, it's very difficult. With my own experience, I can say that Padma Subramaniam on and off the stage is always an artist. And many a times the way she visualizes things are also different. I in fact met her in one of Nirupama's functions. She came off stage and I bowed down to her. She asked me, "What do you do?" I said, "I'm a student of Ganesh." "Oh, you're a Sanskrit scholar?" I said, "No, I'm a lawyer." I was deeply moved by your dance, and I started complimenting on the dance, and I said, "I'm a lawyer." Generally, wherever I speak and I say I'm deeply interested in art, and the moment I say I'm a lawyer, they say, "Yattana mamara yattana kogile, what lawyer and where is art?" That Padma Subramaniam was the only person, when I said this, she said, "Quite natural for a lawyer to like art, especially these performances." I was taken aback. I asked her, "Madam, you're the only first person to have said this to a lawyer, saying that it is different. How do you say that it is natural for a lawyer to be enjoying art of what you just showed?" She said, "Can you tell me something in your world that does not have the elements of Mahabharata in it?" That is Padma Subramaniam. And Shatabdani Ganesh, while speaking about Mahabharata Patragalu, time and again has said, we always see repetition of Mahabharata once again and again in several characters, just that we don't find Krishna. Everybody else we find it always. So such is the thinking of such great people like Padma Subramaniam or Ganesh. And I can only say we are all blessed to be living in their times and watching them, hearing them. And when a great person writes something about the other person or performs something, it is nothing but Ganesh's performance about Padma Subramaniam's life and work.
We are always blessed to, be, just to be watching it, reading it. Anyway, we can go on and on. Thank you. Thank you, Madhulika, for, all of us. I think she has initiated everybody into reading Nayana Savannah. No matter which book, Nayana Savannah will get sold more. I should also say that as a part of information, that all our books which are getting released today will be available at a discount of 15% for today. While going, all of you can collect your copies. Now I request B. N. Shashikiran to kindly speak a few words about Chando Viveka. Chando Viveka is another extraordinary work of Shatabdani Dr. R. Ganesh. And who better person than B. N. Shashikiran to be speaking about that book to us. I request Shashi to come on to the dais. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಕಳಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದರು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕಳಿಸದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಛಂದೋ ವಿವೇಕ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಗುರುತರವಾದ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಧನ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ, ಕುತೂಹಲ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಛಂದೋಗತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಛಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ. ನಾವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ 2000 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳಿರೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಭ್ರಾಮಕವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಅಂತಿರೋನು ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಇನ್ನೂ ವರ್ಧಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನದಾದ ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಹೃದಯರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ವೇದಾಂತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸದ್ವಿವೇಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸರಿ, ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಛಂದೋ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಾಹ್ಯವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಎನಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಧುಲಿಕಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಕ್ಷಣ ಸಮನ್ವಯದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನವರು ಅಂಥವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೋಗಿ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಯಭೂತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುರಿಯೇ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಣಿತೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೆಳೆಸಿದ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಛಂದಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದಾಯಿತು. ಇದು ಉಪಕಾರಕವೇ, ಆದರೆ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಅದು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಛಂದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಸೊರಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅದರ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನವನ್ನೇ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಂತಹವರ ಎಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ವಶದಾಗಿ
ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಮಹನೀಯರು. ಅವರು ಈ ಛಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅವರದ್ದು. ಈಗ ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಜೀನಿಯಸ್ ಆಬ್ಹಾರ್ಸ್ ಎಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದರ ಅನುಕರಣವನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಜೀನಿಯಸ್ ಆಬ್ಹಾರ್ಸ್ ಎಮ್ಯುಲೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅನಿತರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಚಕ್ಷುಷಗಳಾದರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂಧರಾದರು. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅವರ ಆಂಧ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಛಂದೋ ವಿವೇಕ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಮಗಾಗುವಂತಹ ಉಪಕಾರ. ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಕವಿಕೆಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಸ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಪ್ರಾಸ, ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ, ಆದಿಪ್ರಾಸ, ಇದನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೀಸ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಲೇಖನ ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕದ ರಚನಾಶಿಲ್ಪ, ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡೋನಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತವೇ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಂಚಮಂ ಲಘು ಸರ್ವತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು, ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳ ಗತಿಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ 53 ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳ ಒಂದು ಮರ್ಮೋದ್ಘಾಟನೆ, ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಒಂದು ಅನಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗತಿ ವಿವೇಚನೆ, ಛಂದೋ ವಿನಿಯೋಗ, ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ರೋಚಕವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ರೀತಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನ ತಂತ್ರವಾದ 2 ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೊಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ. ರಾಗ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಗತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೋಧ ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆ. ಅನುಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಛಂದಸ್ಸು, ತುಳು ಛಂದಸ್ಸು, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೂರಣ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಹೊಳಹುಗಳು ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಹೊಳಹುಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ, ಕವಿಗಳೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕವಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ ಅವನೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ಪ್ರಾಯಃ ಸುವೃತ್ತ ತಿಲಕದಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವ್ಯ, ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿನಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕೋಟಿಕವಾದ ಕವಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫುರಿಸಬಲ್ಲ ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಧಾನಂ ಹಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ತನ್ನೊಂದು ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ್ದೇ ಅಲ್ಲೇ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಚರ್ಚೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಅವಿನಾಭೂತವಾದ ಅಂಗ. ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ? ಅವರೇ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಧಾತು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಧಾತುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಯ ಧಾತುಗಳು ಇವೆ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 2. ಛದಿ ಸಂವರಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಧಾತು ಇದೆ, ಛದಿ ಆಹ್ಲಾದನೆ ದೀಪ್ತೌಚ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾತು ಇದೆ. ಇವೆರಡರಿಂದ ಛಂದಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂದರೆ, ಛಂದಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಗ್ವಿಧಾನ, ಉಪಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಛದಿ ಸಂವರಣೆ ಅಂತ.
ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಒಂದು ಬರೀ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹ್ಲಾದೆ ದೀಪ್ತೌಚ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮೆರುಗನ್ನು, ಕಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಛಂದಸ್ಸು, ಕಾವ್ಯಾನುಭವ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯಾನುಭವವೇ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಧಾರಣೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಸಹೃದಯನಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸಮಪಾಕವಾದ, ರಸಪಾಕವಾದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಭಾವನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನಿಗೆ ಸರಿಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಭಾವನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಬಲ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ವಿಶ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಒಂದಿಲ್ದಿದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲದಾಗಿಯೇ ಅವರು ನಮೂದಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನ, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆತು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆನುಷಂಗಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಆನುಷಂಗಿ ಫಲಂ ಯಸ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಭೂತವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗಣೇಶರು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಹುಶ್ರುತನಾದ ಸಹೃದಯನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಬಲ್ಲದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದೇ ಒಂದು ಅದು ಸಹೃದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪವಾದ ಅನುಭವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪದ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇವೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹರವಿಜಯದಿಂದಲೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವರದಾಂಬಿಕಾ ಪರಿಣಯ ಚಂಪುವಿಂದಲೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಅರ್ಧನೇಮಿ ಪುರಾಣದಿಂದಲೋ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಈ ಹೊತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆಕರಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸ್ವರಸ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕಲನದಂತೆಯೂ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದದ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ಗಣೇಶರು ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಗಮನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಗವೇಷಣಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೇದಿಸೋದು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ and arrives at a conclusion by way of well-defined steps, by way of logical argumentation, by way of logical analysis. ಇದನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫಲಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಸುಲಭ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಈ ಗಣಗಳು, ಮಾತ್ರಾಗಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಮಾತ ರಾಜ ಭಾನ ಸಲಗಂ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರು ಲಘು ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ ಪದ್ಯ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಗಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಮಾತ, ಲಘು, ಗುರು, ಗುರು, ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಗಣಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗತಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಗಣ ಮತ್ತು ನಗಣಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ಲುತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಹಾವರೋಹಗಳಿಲ್ಲದ ವಿಳಂಬಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಧೃತಾಕ್ಷರ ಗತಿಗಳುಳ್ಳವು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮಗಣ ನೋಡಿ, ಮಗಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಮಾತಾರ, ಮಾತಾರ, 3 ಗುರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವಿಳಂಬಿತ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಗಣವು ಪ್ಲುತಿ ಇಲ್ಲದ ಆರೋಹಾತ್ಮಕ ಗತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಪ್ಲುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಘುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಗುರು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭೂತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವನಿಷ್ಠವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದತ್ತ ಆಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 ಗುರು 2 ಲಘು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. It does not aid your experience, it does not provide you the tools to analyze that experience. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಂಶಗಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯ, ಪದವೀಂ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಲಲಿತಾಂ ಮೃದುಲೈಃ ಪದೈಃ ನ ಶಕ್ನುವಂತ್ಯಹೋ ಗಂತುಂ ಪಶ್ಯಂತೋಪಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ. ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದಿರುವ ಕಾವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥಗಳು ಇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನಂತೆ ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಪಶ್ಯಂತೋಪಿ ಕವೀಶ್ವರಾಃ. ಬರಿಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲ, ಕವೀಶ್ವರರೇ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸೇಡಿಯಾಪುವರು ಬರೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಸೇಡಿಯಾಪುವರು ಮಾಡದಂತಹ, ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿದಂತಹ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಲೋಚಿಸಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅವರ ನಿಗಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದಿಪ್ರಾಸ, ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ, ಅನುಪ್ರಾಸ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಸಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊಗೈಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಸ, ಆದಿಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವರ್ಣಸಾಮ್ಯವಲ್ಲ. ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಸಾಮ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥೂಲಮತಿಗಳು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಪಾದದ ಮೊದಲ 2 ರಿಂದ 3 ಅಂತ್ಯದ 3 ಮಾತ್ರೆಗಳವರೆಗಿನ ಗುರು ಲಘುಗಳ ಸಮತ್ವವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇದು ಎಟಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕವಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಆಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಾಳಮೇಳ ಹೂದುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಆದಿಪ್ರಾಸವನ್ನು ಎತ್ತುಗಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆದಿಪ್ರಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊನಗಣ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೀಸಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾನೆಟ್ ಎಂಬ 2 ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀಸಪದ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾತ್ರಾ ಸೀಸ ಇದೆ, ಅಂಶ ಸೀಸ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಾನೆಟ್ ಅಂತೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಬಂಧ, ಛಂದ ಪ್ರಕಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸೀಸಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾನೆಟ್ ಈ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ, ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ. ನಡುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸೀಸಪದ್ಯದಂಥ ಬಂಧದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕೃತವಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸೀಸಪದ್ಯವನ್ನೇ ಅದರ ಸಮಸ್ಥಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗುವಂತೆ ಸೀಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಪೆಟ್ರಾರ್ಕನ್ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಪದ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಬೇಕು, ಅವಯವ ಸಮತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸೌಷ್ಠವ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ, ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ, ಗುಣ, ರೀತಿ, ಪಾಕ, ಶಯ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಷ್ಠವ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಂತೂ ಸಾನೆಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸೀಸಪದ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ, ಸುಕರ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸುವೃತ್ತ ತಿಲಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸಂಖ್ಯೋ ಭೇದ ಸಂಸರ್ಗಾದ್ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸಾಂಗಣ ತತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ಶ್ರವ್ಯತಾಯಾ ಪ್ರಧಾನತಾ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕದ ಘೋಷ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಗತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಿಗೂ ಮೀರಿದಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ರವ್ಯತಾಯ ಪ್ರಧಾನತ, ಇವಾಗ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತಂ ತಪಸ್ವಿ ವಾಗ್ವಿದಾಂ ವರಂ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ, ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಂಚಮಂ ಲಘು ಸರ್ವತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಿಕಾವ್ಯದ ಆದಿಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನಂತಹ ಅಲಂಕಾರಿಕರು ಶ್ರವ್ಯತಾಯ ಪ್ರಧಾನತ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ವೈ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಅಲೌಡ್? ಅದು ಒಂದು ಕಲಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಸರಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಹ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇವು ಕೆಲವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಗಣೇಶರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತರತ್ನಾಕರ ಎಂಬಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥದ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಿಯ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗತಿಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರಾಗಣಗಳ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಕವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 3 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಘಟಕಗಳು, 4 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಘಟಕಗಳು, 5 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಘಟಕಗಳು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಯಾವುದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಪದಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಪದಗಳು. ಛಂದಸ್ಸಿಗೇನೆ ನಿರರ್ಥಕವಾದ ಒಂದು ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನ ಅನುಷ್ಟುಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಛಂದಃ ಪದಗತಿ, ಭಾಷಾ ಪದಗತಿ ಅಂತ ಸೆಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, 3 ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಾನ ಅಂತ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, 4 ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನ 4 ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ನಡೀಬಹುದು, 5 ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗೂ ನಡೀಬಹುದು. ನಾನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗತಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣವೃತ್ತಗಳ ಗತಿಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತೂ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಲಯರಹಿತ ವೃತ್ತಗಳ ಗತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೃತ್ತಗಳು, ಉಪಜಾತಿ, ಇಂದ್ರವಜ್ರ, ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಜ್ಞಾತ ಪ್ರಾಯವಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಣಿ, ಲಯಗ್ರಾಹಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ವಜ್ರ, ಮಣಿಭೂಷಣ, ಉಜ್ವಲ, ಎಷ್ಟೋ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಂಶಪತ್ರ ಪ್ರತೀತ ಇವೆಲ್ಲ 1-2 ಬಾರಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಕೆಲವು ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರ, ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸದ ನಿರ್ಬಂಧವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಸ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸತತ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 8 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಾದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕವಿಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಕಥನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಅಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಜಾತಿಯೇ ಮುಂತಾದ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಈ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುಪ್ರಚುರವಾದ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಳಗನ್ನಡವೂ ಸೇರಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉಪಜಾತಿಯೋ ಇಂದ್ರವಜ್ರವೋ ಗುರುಪ್ರಚುರವಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಪ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಲೈನ್. ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಾದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಗುರುಗಳು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 4 ಗುರುಗಳಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಗುರು ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರು ಅಂತ ಅಕ್ಷರನೇ, ಗುರು ಅಂತ ಶಬ್ದನೇ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ 2 ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗತಿವಿವಾಂಶೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತ್ರಾಬಂಧಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಗಣ ಪರಿವೃತ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಛಂದೋ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಸಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ, ಧೃತಿ, ದೀಪ್ತಿ, ವಿಕಾಸ, ಸಂಕೋಚ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೂತನ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುವನ್ನು ಕಳಚೋ ಇನ್ನೊಂದು ಲಘುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಯೋ ಹೊಸ ವೃತ್ತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? ಆಗಬಹುದು, ಅದೊಂದು ಗಣಿತೀಯ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಗ ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಗತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯಂತಹ ಪ್ರಬಂಧ. ಅದು ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಬಹಳ ಹಿರಿದಾದದ್ದು. ಬಹಳ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದೃಶ ರಾಗಗಳು, ಸದೃಶ ವೃತ್ತಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುವುದು ಗ್ರಹಭೇದದ ಹೆಚ್ಚಳವುಳ್ಳ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾದ ಗತಿ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ವಿತಾಲ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಾಲಿನ ನಿಗಮನ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಹೀಗೇನೆ. ಒಂದು ಸಾಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನೋ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಮೋ, ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟೋ, ಒಂದು ರೂಲೋ, ಒಂದು ಸಾಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಗಣೇಶರು ಇಲ್ಲೊಂದು 50-60 ಪುಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತುಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಛಂದೋ ವಿವೇಕ, ಆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು, ಈ ಸದ್ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು ಸಾಗಬೇಕಾದ ಹಾದಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಶಶಿಕಿರಣ್. ಛಂದೋ ವಿವೇಕ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಆದರೆ ಅದರ ಆಳವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರೋವಂಥವರು ಸೇಡ್ಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೂ ಅವರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಛಂದೋಗತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಂತಂದರೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ದು ಕುಡ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋಂಥ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಸೇಡಿಯಾಪು ಅವರ ಛಂದೋಗತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಛಂದೋಗತಿನೇ ಈ ಛಂದೋ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಆಥರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕರೆದವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಜನ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾಪಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅನುರಾಧ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು.
ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಆಥರ್ಸ್, ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ DVG, that is ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ. The other three are from Shatabdani Dr. R. Ganesh. And Ganesh is a multifaceted scholar, and today he showcases through these books various elements of this multifacetedness. In Kshatra, we have his deep knowledge on history and the way in which historical perspective should be told. In Nayana Savannah, it is a creative appreciation. And Chando, viveka is a Shastra. All the three have been brought to stage today and offered to the world. Now I request Shatabdani Dr. R. Ganesh to kindly speak a few words. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಒನ್ ಕೃತಜ್ಞತಾಂಜಲಿ ಶುಡ್ ಸಫೈಸ್. ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೀಜಾವಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಡಯಾಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಹಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ಸೊ, ಹಿ ಈವನ್ ಫರ್ನಿಶ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಇದು ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅವರಾಗವರು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ. This has happened not in my case alone, in so many friends of mine and so many other strangers who may not be knowing me or me knowing them is a remote possibility. Even to them, that thing has happened since decades and it's continuing even today. ಇಂಥದ್ದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ. ಈ ವಿಷಯ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು, ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ನಾನೇನೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಭಾಷಣ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕಾಶಚಾರಿ. ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್, ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬಾರದ ಮಾತುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾತುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಮು ಅವರಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಿರಲಿ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಆ ಥರದ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ವಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಥರ ಎವ್ರಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದಿ ಕಂಪೋಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ತರಹ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಹರಿ ಇಬ್ಬರು. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ರು. ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು, ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಇಲಿನೂ ಮುದ್ದು, ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಹೆತ್ತವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ವಸ್ತುತಃ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ GNB ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಮುರಳಿಯವರು ಹಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾದಿದೇವ ಸುನಾದ ವಿನೋದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಚೇವಾರ್ಯವರನ್ನ
ಕಾಪಿ ಖಮಾಚಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬಡತನದ ಮನೆಯವರು ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಗೌರಮ್ಮ ಅಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಉಟ್ಕೊಂಡು ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಣಂತನಕ್ಕಾಗಿ ಮೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳೇನಾ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಆ ತರಹ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಹಳ ಹೋರಾಟದ ಹೃದಯ ಇತ್ತು. ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕವಚಗಳನ್ನು, ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು, ಶೀಲ್ಡ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು, ವೇರಿಯಸ್ ಲೀಥಲ್ ವೆಪನ್ಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಾಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರದಿಂದ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೂಪಾಂತರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಶ್ಯಪ್ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು, ಎಂಥ ಒಂದು RDL ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಪದ ಈ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನನಗಿಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ, ಅದರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟು. ಆ ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ನಿಯಮ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಗರಡಿ. ಮತ್ತು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮೈ ಓನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಆತನು ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ರಿವ್ಯೂವರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರು ಬರೆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಅಡುಗೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿರೋದು. ತತ್ಸದೃಶವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಕ್ಷಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮೊದಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಪರಮಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. The intention is good and intention is correct, but it has to be phrased in the right manner ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂದೀಪ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದು ಬರೆದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಓಜಸ್ಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಜೋ ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂದೀಪ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಎನ್ವೇ ಹಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರೀಡ್ ಹಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅಷ್ಟು ಓಜಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಮತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಓಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿವೆಯಲ್ಲ, DVG ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆರಿಷ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಲೆಂಡರೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ದಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವ ಹಾಗೆ ಮಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1,00,000 ಜನ ಇರಬಹುದು. ಆ ವಿಷಯದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಭಿನವ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿಲ್ವ, ವರ್ಣನೀಯ ತನ್ಮಯೀ ಭವನ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅದು ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತನ್ನುವ ಭಾವ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುವಾದ ಬರೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಪ್ರೇಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಶಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವ್ರತ ಅಂದರೆ ವ್ರತವೇ ಅದು. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಓದಬೇಕು, ಡಯಾಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಟೋನಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಂಥಪಾತಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಂದು ಆತ ಕೂತರೆ ಬುಲ್ ವರ್ಕರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತನಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ಕೂತು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಒಂದು ವ್ರತ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪೂರ್ತಿ ತಿರ್ಗಾ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಲೇಔಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಫೋಟೋನ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೂ 3 ಎಳೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಜುಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆತ ಆರ್ಯಭಟನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಭರದ್ವಾಜರಿಂದ ಅತ್ರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೊಂದು
ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಆ ಒಂದು ಓಲೆಗರಿಯ ಪ್ರತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಗುಪ್ತರು ಅಂತಂದರೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗುಪ್ತರು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆದಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು ಅದದೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೇಂಟಿಂಗಿಂದಾನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸವಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಯನ ಸಂವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆದರ ಅಭಿಮಾನಗಳು ನಮಗಿವೆ. ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಅಮೇಜ್ ಅಸ್. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾಯಿತು. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವೆಬ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ 10:30 ಮೇಲೆ. ಪಾಪ ಅವರು 80 ವಯಸ್ಸಾದವರು ಜೊತೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಕಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಆ ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಪಿಲ್ಲವೆಂದೆನುವಂತಿಲ್ಲ ಕೊಳಲನ್ನು ಬಾಜಿಸೆ ಪೋರನು ಬಲ್ಲ. ಇದು ರಾಧೆಯ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇಂಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪರೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತೇನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭರತನಿಗೆ ಆದಂಥ ಕಥೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಬ್ಬಾ, ಇದು ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನಿದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಎಂಬರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೂಸೈಡಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದರೂ ಎತ್ತಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೋಗರಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೀನಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದಷ್ಟು ಸಟಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರು. ಸೂರ್ಯನ ರಥದ ಚಕ್ರ ಒಂದೇ, ರಥಸ್ಯೈಕಂ ಚಕ್ರಂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಂಟಿ ಬಳಸದೆ ಸರಳೇನಲ್ಲಿಯೇನೇ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರು. ಇದು ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರಾಗ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವು ಆಡ್ ಕುದುರೆಗಳು, ವಿಷಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುದುರೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಯಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಆ ಆಚಮನ ಮಾಡುವಾಗ ಪದ್ಮನಾಭಾಯನ್ಮ ದಾಮೋದರಾಯನ್ಮ ಅಂದರೆ ಮಂದ್ರ ಷಡ್ಜದಿಂದ ತಾರ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಸಾ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನೇತ್ರದಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನೂ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲ. ಭರತ ಷಟ್ಕಂಡ ಭೂಮಂಡಲಾಧೀಶ್ವರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದು ಆ ಶಾಸನ ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಶಾಸನ ಇತ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತೂ ಗಳಿತ ಗರ್ವರಸನಾಗಿ ಬಂದ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಎಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಹತ್ತಿದ್ದೀವೋ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅದು ಲೇಟ್ ನೈಟು 9:30 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಆ ನೋಡೋದ್ರೊಳಗೆ. ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದರಷ್ಟು ಭಾರನೂ ಅರ್ಜುನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧುಲಿಕಾ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೃತ್ಯ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ವಾಚಿಕಾಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಅಷ್ಟು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಏನಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಶೋಭಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಮಧುಲಿಕಾ. ಈ ಥರ 2 ಜನ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ
ಪದ ಸೌಂದರ್ಯ, ವಾಕ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾನು ಆತ ನೋಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ 10-15 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸು ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೆರವಾದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಬಾರಿ. ಶಶಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಹರಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಜ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಲೇಔಟು ಅಷ್ಟೂ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಣ್ಣನ್ನವರು ಪಾಪ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ಓದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಾಯತ್ರಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟು ಮೀ. ಇವನ್ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ PhD ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ ದೋ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರು ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕ್ಕಂ, ನನ್ರಿ. ಮತ್ತು ಛಂದೋಗತಿಗೆ ಬಂದರಂತೂ ಸೆಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಓದಿದಾಗ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು 55 ರೂಪಾಯೋ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಆ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೇ ಮೊದಲು ಕೊಂಡುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೇಧ್ಯ, ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಾಲ, ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶೋ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು. ನಾನು UVCಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಸ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪುಸ್ತಕನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಒಂದು 10 ಪುಟ ಗಬಗಬ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಡೋದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೂ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಪಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗೋ ಥರ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ. ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ಅದನ್ನು ಇವರು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎ ಜುವಿನೈಲ್ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಎ ಸೀಸನ್ಡ್ ರೈಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಶುಡ್ ರಿವೀಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ದಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್, ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 80 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ 18ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಯ್ ಓವರ್ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಆರೋ. ನಾನು ಮೊದಲು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವರಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಬಂತು. ಇವನ್ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಮೆನಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ಹರ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. But we can watch that, we can enjoy that and understand that. That itself is a greater thing. And we are mentally dancing. ನಾವು ಭಾವದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ತೊಗೊಂಡು ಪತ್ರ ಬರೆದೆ. ಆಗ ಅವರು ಪಾಪ ಬರೆದ್ರು. ಇದನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭವಭೂತಿ ಹೇಳಿದ ಉತ್ಪತ್ಸ್ಯತೆಸ್ತಿ ಮಮ ಕೋಪಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಕಾಲೋಹಿಯಂ ನಿರ್ವಧಿರ್ ವಿಪುಲಾಚ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಯಿತು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ವ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಶಶಿ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್. ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಶಶಿ ಆಗಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಆಗಲಿ, ಸಂದೀಪ್ ಆಗಲಿ, ಹರಿ ಆಗಲಿ, ಇವರು 4 ಹಲವು ಬಾರಿ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ತೊಗೊಂಡಾಗ ದೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ರಿಮೈಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಏಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಟು ಮಿ. ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲೌಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಡ್ರಾಫ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪದವಿಟ್ಟು ಅಳುಪದೊಂದು ದಗ್ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಗೀಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಯಿತಾ ಶಶಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೌದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತತ್ತೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ, ಯಾಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಲೈಕ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೀಡ್ ಮೈ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಏಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್.
ಅದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರದೇ 6 ತಿಂಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇನ್ನು ನಂದೇನಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಗ ವಾಸುಕಿ, ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಓದಿದ್ರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶಕಾರ್ ಅಂತನಿಗೂ ತುಂಬ ಛಂದ ಸುಂದರ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 8-10 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೀಡರ್ಸ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈ ರೀಡರ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಯನ ಸವನ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದವರಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಟು ಜನ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಅದರಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರುಪಮಾ ಅವ್ರನ್ನ, ಶೋಭಾ, ಮಧುಲಿಕಾ ಇವರು ಮೂವರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಹಾಡಲಾಗದ ರಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ವರಗಳು, 16 ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ, 16 ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು 2 ಕಡೆ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕಡೆ ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರ. ಇದು ಒಂದು ಪೆಡಂಭೂತದ ಥರ ರಾಗ ಡೈನಾಸರಸ್ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಸ್ವತಿಗೂ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾರದ ತುಂಬುರರಿಗೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಗತಿ ಏನು? ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು. ಈ ಛಂದಸ್ಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಂಭರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ವತ್ ದಂಪತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಳದ ದಂಪತಿಗಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಲಿತಾ, ಅವರು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಓದಿದ್ರು. ತುಂಬ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ರುಚಿ ಇರುವವರು. ಇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದರೂ ನಾನು ಒಂದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಏನಂದರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಶ್ಯಪ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಛಂದೋಗತಿಯನ್ನು ಶಶಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲೂಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್. ಮತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಪ್ರೋಸ್. ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ತರಹ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೀಸಿಸ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಋಣಗಣ ಪರಿಮಾಣ ಖಲ್ವಯಂ ಪರಿಣಾಮ ಖಲ್ವಯಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಋಣಗಣ ಪರಿಣಾಮ ಖಲ್ವಯಂ ಗ್ರಂಥಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. I now request Sandeep Balkrishna to kindly speak a few words and thank all persons associated with the 2 books that he has translated. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಯ್, ಎ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಒಂದೂ ಬಿಡದೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆ ಹಂತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇದರಿನ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಷಾತ್ರ ಪರಂಪರೆದು, ಅದು ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಹೋಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. It is also a book for and of our times, and above all, it is a very, very great antidote to the Gandhian virus that caused the Nehruvian national disease called cowardice. So, million thanks to you, Dr. Ganesh, for all you have done. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬುಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಜಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್
It is also close and dear to my heart. Instead of reading pointless self-help books and videos and ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಓದೋದ್ರ ಬದಲು ಇದು ಒಂದು ಓದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಯು, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ enable you to make money, but it will ensure that you will never go wrong in life. ಅಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರು. ಸೊ ಇನ್ ದ translation efforts and publication efforts, first of all, my heartfelt thanks goes out to Dr. Ganesh and all the memorable moments that have occurred in his house and elsewhere during the translation, and to my partner in crime, my close friend Hari Ravi Kumar. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗೆ, ಬಟ್ he's a storehouse of talent, knowledge and effort. And of course to Dr. S.R. Ramaswamy for being a constant source of guidance and inspiration. To the entire team at Preksha, Shri Shakarantu, Kashyap, Ramchandra, Vasuki and all the others. Vikram, bandila ivattu. Idana? Okay. So all of them, my heartfelt thanks goes out. So ishtu heli ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Although Arjun and Hari said that we don't have to specially come and thank as a matter of formality, if they can just speak just for a minute, I call upon Arjun to kindly come on to the dais. Thanks a lot, everyone, for being here and for your patient listening all through. I would just like to summarize my experience in working in one way or the other with all the 4 books through the following verse of Abhinava Gupta. He writes in the Abhinav Bharati, the commentary on the Natya Shastra, Urdvurdvam aruhya yadartha tattvam deef pashyati shrantim avedayanti phalam tad adyaif parikalpitanam viveka sopana paramparanam. That entire viveka sopana, for me, honestly, it was provided by Dr. R. Ganesh. And it is, see, we see his insights into Natya Shastra in the work Nayana Savannah, into Sahitya Shastra in that the Chando Viveka, the work, and the Kshatriya Parampara, the holistic conception of the cultural history of India in the work Kshatriya. And he has very beautifully contributed to the Brahma Tattva, which is embodied in DVG's book. So his multifaceted personality has been that Viveka Sopana, that wisdom of ladder, the ladder of wisdom, rather. He has been the sole ladder of wisdom, I would say. And Dr. Ganesh very humbly acknowledged that I have contributed a lot to the Nayana Savannah. Well, it might be at the scribal level, but the vision of what to see, what is beautiful, what is truth, Satya yavdu, Shiva yavdu, Sundara yavdu, anta ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಅವರು. ಕಬೀರ್ ದಾಸರ ಒಂದು ದೋಹೆ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ದೋವು ಕಡೆ ಕಾಕೆ ಲಾಗು ಪಾಯ್, ಬಲಿಹಾರಿ ಗುರು ಆಪ್ನೆ ಗೋವಿಂದ್ ದಿಯೋ ಬತಾಯ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಯಾವುದು, ಗುರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಆ ಧ್ವನಿ ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. Thanks a lot. My humble pranams to Shatavdani, Dr. R. Ganesh, for this fantastic guidance throughout. And the entire Preksha team has been extremely supportive. All the contributing editors, Shashikiran, G.S. Raghavendra, and also the trustees. The kind of efforts that have been put by Kashyap in making of this video is extraordinary. From the very conception of it, one of the donors to Preksha Pratishtana, MP Kumar, Sri MP Kumar, who has been very generous in his contributions, he had mentioned that there must be some kind of promotion to the activities that you have been doing. And it was Kashyap who took the initiative of booking the studio, of booking the videographer, the photographer, and mastering the audio and editing the video and putting it together so beautifully. This is just the starting point, the video that was released today. There are going to be many more such videos which introduce several of the works that have been published by the Preksha Pratishtana, and also several of the article series which have been published on the online journal, the Preksha Pratishtana. So our heartfelt gratitude to Kashyap Nayak and also the other trustees of Preksha, our dear friends Shrisha, Ramachandra, Chandru, and our Chandrasekhar KS, and also Vikram Fadke. So, and one other thing,
no activity of mine, no work of mine is complete without the participation of Hari Ravikumar, my dearest friend Hari. So the kind of effort that he puts and the kind of designing he does, starting from the cover page to every full stop, to every comma, to every punctuation, is something extraordinary. At every possible occasion, I would like to make this mention, and I have been making that throughout. And like Srimati Madhulika was mentioning, there is so much of suggestion in every cover design also. For example, the Kshatriya Parampara, it is red in color. So it is very suggestive, that is very well known. And the sculpture here is about a 1,500 year or 1,400 year old sculpture from the cave temples of Mahabalipuram, where Mahishasura Mardini, the dynamic force of Mahishasura Mardini, vanquishing the Mahishasura here, that Bharata Mata herself as though being embodied here in Mahishasura Mardini and throwing out the evil forces. So much of suggestivity is there even in the designs that he makes. Needless to say about the designs made by Sri Rajneesh, they are also extremely beautiful. At this occasion, I would like to thank everybody who has contributed. A couple of words of gratitude, especially with respect to Nayana Savannah. Dr. Gayatri Kannan gave us extremely important insights at the level of literature, music, dance, several aspects of Dr. Padma Subramaniam's choreography. It's her, Dr. Gayatri Kannan, who knows the heart of Padma Subramaniam in the best possible manner. So her inputs were extremely valuable. And Dr. Shobha Shashikumar and Srimati Madhulika, they took about 1 month's time to go through every letter that we had written, and the insights that they have given us has added extreme great value to the work, very beautiful value to the work. And in multiple places throughout the work, in the footnotes, we have acknowledged the specific insights that were given by them, and they have helped us enhance the overall quality of the work. So the hats off to their contribution. And also Srimati Nirupama Rajendra and Sri Rajendra helped us in several ways. And it was Srimati Anuradha Vikrant at the last moment when we were looking for photos for the design of the book. She fished out photos from various different archives and also from the Drishti festival that she had herself organized from the performances of Dr. Padma Subramaniam. Srimati Sumitra Veera Raghavan, she has been helpful in several of my projects throughout, especially with the Tamil lyrics that were used in this work. So the diacritical marks and the IAST, etc., she helped in a very great deal and also reviewed the work. With this, I would like to thank the entire Preksha team and my family members for making this possible. Thanks a lot. Thank you, Arjun. Lastly, we have Hari Ravi Kumar to speak a few words and thank everyone. Om Tat Sat. After all that has been said, there is very little to say, but I have been ordered to speak, so I will say a few words of gratitude. I think it is a singular fortune that I am associated with the production of these historical works. Many times we may not realize at that moment, but these will create history. And the range that have been covered today, one side Brahma and Kshatra, with D.V. Guntappa's work translated to English, and Kshatriya Parampara. And when we say dance, it includes not only Nritya, but also Sangeeta, also Sahitya, so many elements. And as far as Chando Viveka, which is a kind of intellectual sequel to Chando Gati, it is a remarkable work, almost a Shastra which has been alive for 2,500 years, requires two great scholars of the 20th century to write monumental works. This can only happen in a living tradition like India. It is not possible anywhere else. And for me to be associated with all these greats, starting from Dr. S.R. Ramaswamy and S.L. Bhairappa, Shantkumari Madam, Satyavati Madam, Dr. S.R. Leela, Ganesh Sir, and also my dear friend Sandeep, who are all the advisory members of Preksha, to be associated with them itself is a samskara. And what else can we have? Fortunate people will get the chance to read some great books or watch a wonderful movie. But to be with great minds is the greatest blessing, and I cannot ask for anything more. Thank you so much for being with us today, and have a nice day. Namaskar. Thank you, Hari. We would now like to honor all the dignitaries. I request Dr. Satyavati Madam to kindly come on to the dais and honor Dr. S.R. Ramaswamy.
I also request Shatavdani Ganesh to kindly come on to the dais. ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. To other authors and translators, Arjun Bharadwaj. Hari. To Hari Ravi Kumar. And to Shashi Kiran. Thank you, Chandrasekhar. I now request Sarvebhyo Namaha. The last half an hour has been like an extended vote of thanks, but nevertheless I shall conclude it with the formal vote of thanks. First of all, I'd like to thank the authors of the books that were released today, Dr. Ganesh, Hari Ravi Kumar, Sandeep Balkrishna, who are the authors of the book. I thank them from the bottom of my heart. All of them are my friends, but nevertheless, I thank the eminent scholars who introduced these books. Sri Nadoja, Dr. S.R. Ramaswamy for introducing Kshatra, Srimati Dr. V.V. Arati for introducing the DVG's Jnapaka Chittashale book, Srimati Madhulika for introducing the Nayana Savannah, and Shashi Kiran for introducing Chando, viveka. I thank our advisors who are like guiding lights for Preksha, Dr. S.L. Bhairappa, Dr. S.R. Ramaswamy, Professor L.V. Shantkumari, Dr. T.S. Satyavati, Dr. S.R. Leela, and Dr. Shatavdani R. Ganesh, and Sandeep Balkrishna. I thank my fellow trustees for all their efforts to keep Preksha running smoothly. I thank our donors, Infosys Foundation, who has supported us very much earlier, and Development Foundation, who are supporting us now. Our affairs are kept legal and accountable by our chartered accountant, Sri Srinivas Rao. I thank him and his team for their effort. The commercial or the public relations video that has been created, we have been assisted and helped by so many people. I thank Srimati Nirupama and Sri Rajendra for their guidance. Thanks to Ranjani Vasuki for her singing, for her melodious singing. Sri Satish Parmeshwar, who did the video recording and editing, and Sri Ashwin Prabhat, who provided us with the studio and helped us with the audio mastering. Our website, preksha.in, has a new article almost every single day, and it is kept on by the efforts of Saranga, the people who maintain our website. And constantly the articles are being showcased in different social media. Srimati Sumana Gaonkar, who is doing that, I thank her. The illustrations for the Jnapaka Chittashale book were done by Ashok Yu and Sudarshan Muralidhara. I thank them for their excellent work. The printing and distribution of books from Preksha are done by Rashtrottana Mudranalaya and Sri Rajneesh of Gayatri Prints, and they're distributed by Subbu Publications and Vasanta Prakashana. I thank all of them. And this venue has been provided by Gokhale Institute, and the staff and the management of Gokhale Institute have ever been assisting us. I thank them from the bottom of my heart. And finally, I thank all the audience, direct and indirect, online and offline audience, who are watching this and will watch this in future. I thank all of you. Thanks a lot for coming.